Hello everyone, நான் நவீன் குமார். எனக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் இன்டீரியர். இந்த ஃப்ளாட் இன்டீரியரில் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இது வந்து லிவிங் ரூமோட டிவி யூனிட் இது. இது வந்து ஃபால் சீலிங். இது வந்து பூஜா யூனிட். இது வந்து கிச்சன். எல்லா வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு யூனிட் வந்து நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கன்ட்டு செப்பரேட் வீடியோஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டிருப்பேன். நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிகிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரிகிற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வந்து அக்ரிலிக் மாடுலர் கிச்சன். இதில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற டேண்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டில்ஸ், கிரானைட் கவுண்டர் டாப், டைல்ஸ் பற்றி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோன்றது வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். ஃபால் சீலிங்காக வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து கிட்ஸ் பெட்ரூம். கிட்ஸ் பெட்ரூமோட வார்ட்ரோப்.
இது வந்து ஸ்டடி யூனிட். இந்த ஸ்டடி யூனிட்டுக்காக வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். கிட்ஸ் பெட்ரூமோட வார்ட்ரோப்புக்காக தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். டிவி யூனிட் வந்து செப்பரேட் வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம். எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் வீடியோஸ்ன்றது வந்து போட்டிருப்போம். நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூமோட வார்ட்ரோப் அண்ட் ஸ்டடி யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பேஸ் யூனிட் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பண்ணியிருக்கோம். நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூமோட வார்ட்ரோப், அதோட ஃபால் சீலிங், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.